da si na promociji svog poslednjeg bitnog albuma Live, koji si snimio za američku produkcijsku kuću MoonJune Record. Reci mi tvoje utiske ovako. Pa super se osjećam, naravno. Svaki album koji radimo zaista iziskuje puno rada, puno truda, puno posvećenosti, puno hrabrosti i puno snalaženja, jer sve što radimo u suštini sami. I sada smo dobili podršku od jedne izdavačke kuće koja je zaista veoma priznata i poštovana u svetu ove muzike kojom se mi bavimo, koja se zove MoonJune Record iz New Yorka, i zahvaljujući kojoj mi imamo sada konačno neku pažnju svetskih medija i nadajmo se i svetske scene na kojoj ćemo nastupati. Mi smo do sad i radili dosta i u Evropi, bili smo jednom u Japanu i tako, nije da nismo, ali po mom mišljenju nedovoljno, i ja se nadam da će ovo da se promeni sada. A promocija u Beogradu je jedna obavezna stvar koja mora se desiti i meni je drago što je u Gradu, meni je jako drago mesto. Nažalost nismo u bašti jer je kilavo vreme, ali nema veze. Da, reci mi da li postoje možda mogućnost nastavka saradnje sa produkcijskom kućom MoonJune Record? Zašto da ne? S obzirom da je Leonardo Pavković, koji je vlasnik i direktor MoonJune Recordsa, zaista oduševljen ovim albumom, a mi ne gubimo vreme, radimo neki novi materijal. Ne vidim razloga zašto i taj novi materijal ne bi mogao da izaći sad za njih. On je jedan od retkih izdavača koji i dalje razmišlja prevashodno o muzici, a onda svemu ostalom, i zato i pronalazi razne bisere po celom svetu, skrivene, u koje spadamo i mi. Mi imamo neko ime ovde u ovom regionu, ali van toga zaista ne. I užasno je u stvari teško i komplikovano da se to i manifestuje negde van ovih granica, među ostalog i zato što je i ceo biznis tako namešten da moraš da imaš celu mašineriju u inostranstvu da bi nešto radio, a s druge strane zato što smo mi poprilično klaustrofobična zemlja koja voli da dočeka i primi nekog iz inostranstva, što je naravno super, ali nismo baš nešto ažurni i aktivni po pitanju promocije naše muzike u inostranstvu. Ovaj album si radio sa poznatim saksofonistom Davidom Binijem. Kako je počela ta saradnja i vaše poznanstvo? David i ja se znamo skoro 20 godina u New Yorku kad sam ja živeo. Upoznao sam ga preko našeg zajedničkog prijatelja Matt Garrisona, koji je jedan fantastičan basista, i zajedno smo nešto snimali i onda sam ja pozvan od strane Davida da se pridružim njegovom bendu, pa smo zajedno svirali u njegovom bendu. Međutim, ja sam se vratio kući i od tada razmišljam kako da ga dovedem, da li njega, da li nekog s kojim sam radio tamo, a stvarno sam imao sreće da radim sa nevjerovatnim muzičarima. I pre godinu i po dana Beogradski jazz festival je izrazio želju nešto specijalno da im se ponudi za 30. godišnjicu festivala, i ja sam se dosetio da bi moglo to da bude David i uspeli smo to da izvedemo, a onda smo iskoristili Davida da snimimo sve to na 5 različitih koncerata, i to je taj u stvari album koji sad promoviš. Da li će ovaj album možda uticati na to da se širi auditorijum upozna sa onim što ti praviš i sa onim što ti stvaraš? Da li je to možda neki presudni album? Kažem, muzika na albumu mnogo zrelije i na višem nivou nego ovi dosadašnji albumi, i ima više razloga zbog toga, da zbog trenutne postavke u bendu, da zbog mojih nekih sazrevanja, ali i zbog Davida koji je bio tu prisutan. Plus, jako je bitno to da je snimljen album uživo i tu se u stvari najbolje čuje šta mi radimo, bez ikakvih dosnimavanja, šminkanja, onako kako jeste, i sve to ukupno je rezultiralo jednim fenomenalnim snimkom. Ja nemam nešto običaj da se mnogo hvalim, ali ima tih par nekih pesama sa prošlih albuma i nekih projekata gde zaista onako kad poslušam kažem iza ovog stojim 100%. Tako da i ovo to, i samim tim ima, što se kvaliteta tiče, itekako preduslova da se pojavimo bilo gde, a onda zahvaljujući ovoj izdavačkoj kući takve stvari bi trebalo da se realizuju, i dobili smo za sada među 20 i 30 recenzija ovog albuma koje su izašle u celom svetu, koje su sve napisane u superlativu od Južne Amerike, Koreje pa preko Evrope. Znači jedan album svetskih razmjera. Pa mislim da kucamo u drvo, zaista svi prepoznaju to, svi su iznenađeni otkud sad to dolazi odavde, jer nažalost ova zemlja nije poznata po toj muzici, a bojim se da ne znaju ni ovu našu tradicionalnu muziku ili bilo kakvu drugu, tako da im je čudno, a mi znamo da ovdje itekako postoje talenti i itekako ima potencijala za sve te ljude. Kažem, malo je zbog svih mogućih situacija koje su zadesile ovu zemlju i ceo region, a malo je i malo više do same države koja se apsolutno ne trudi da pomogne. Svi imaju neke te programe gde šalju, stipendiraju, pomažu svoje autore da malo predstave tu muziku
muziku kao neki ambasadori. Međutim, ovdje je to slabo. U svakom slučaju, vidjet ćemo. Svi su tu neki preduslovi i naravno David Bini kao ime koje je na albumu, koje je itekako svetski poznato, trebalo bi nešto se desi. Ove godine si veoma aktivan i sa svojim bendom. Kakav je plan za dalje? Gde te još možemo vidjeti, poslušati? Imamo sada promociju do ovog albuma praktično gde god smo svirali, gde možemo sviramo. Bili smo u Ljubljani, bili smo u Zagrebu, bili smo u Crnoj Gori, u Podgorici, Cetinju, Tiftu, Banja Luci, Gradiški. Sada idemo za Makedoniju, krajem meseca na razne druge festivale u Srbiji i van Srbije, tako da to je standardna naša priča kad god izađe album i to radimo. U tom regionu nas već itekako znaju. Sad iskreno se nadam da ćemo od sledeće godine da krenemo da se muvamo i dalje. Šta tvoja ćerka Marta kao muzičar kaže za album? Marta nije zainteresovana nešto pretjerano za ovu muziku koju se ja bavim, ona itekako čuje i prepoznaje šta njoj se dopada ili ne i kaže to uvek. I ja veoma poštujem i njeno mišljenje, upravo zato što je neko ko nije iz ove branše, pa mislim branša, ona ima 16 godina, nije u nijednoj branši još uvek, tek je počela, ali ima izgrađen neki svoj ukus, to je uvek dobro čuti, kao što je dobro čuti moje roditelje, tetku, taštu ili bilo koga koji su opet povezani sa ovom muzikom, ali i ne. Mada na kraju uvek uradim onako kako ja mislim da treba. Marta ima ogromnog potencijala i talenta i stvarno sad već to sve sazreva tako kako treba i njeno muzičko biće polako stasava da bude onako zaista ozbiljno i obećava i kao kompozitor i kao pevač. Hvala ti, Vasile, puno. Hvala tebi, pozdravi tamo sve. Can you tell me how do you feel in Belgrade? I love Belgrade. It's like my second home now. And every time I've been here, I've spent like more than a week, 2 weeks, a month. You know, I know it actually really well. And I know the restaurants, I know the bars, I know a lot of people. Do you really like it? I love it. You're a really famous musician. How much your family inspired you or influenced you in becoming a musician that you are today? Well, I think they inspired me a lot just because they listened to a lot of good music. They weren't musicians, but they listened to great music. And they were, when I wanted to play, when I decided when I was 12 years old, they were very open to me playing. They never told me not to. They always got me lessons, and they were very positive about it. So they really encouraged me, and so that helped. And they had really good musical taste. They listened to great. That's the most important thing. I grew up listening to Train, Miles, Jill Henderson, Hendrix, Sly Stone, like the Beatles, like, you know, great music. Why sax? Well, I just was listening to music when I was all in this room, and I was listening to John Coltrane, My Favorite Things, and I was listening to this record called Constant Throb by a guy named John Clemmer, which is rare, but it was a record I loved. He's a LA saxophone player. He actually he was a very out saxophone player, but he came way in and he actually kind of started smooth jazz. He had a record called Touch that was like a huge pop hit. But before that, he was like really out, crazy saxophone player. So I was listening to the out, crazy stuff. So I liked those records, and I remember coming out of the room and just telling my parents, like, I want to play saxophone. And what? 2 weeks later, I had a saxophone, and I started studying, and that was it. That was the beginning of the road. In some point of your career, you had a collaboration with Aretha Franklin. Well, it wasn't really a collaboration. I just played with her once in Carnegie Hall, which was a great gig, because it was Carnegie Hall, and it was Aretha Franklin. Yeah, just played the gig. It was incredible. I mean, you know, there was packed Carnegie Hall, everybody cheering, and she's playing Respect and all the stuff, and I'm playing. And, yeah, it's just an amazing experience. Many of your albums are self-produced, right? All of them, actually. Even though some of them say produced by somebody else, but none of them were. It's just because they were on other labels, but I produced all of them. Is that because you don't trust anyone? No, it's not that. I mean, and when I say produced, I mean I produced the music. Some of them are on other labels, some of them are on my labels. Yeah. But if I do a record, then I want control of it, complete control of the music, whatever happens. So every record I've ever done, I've had complete control of the music, you know. It's just the way it is. For my own label, I'll start my own label just because then everything is in your control, not just the music, but everything. And that's harder on a certain level because there's more money involved, you know. But you can make it your way. Yeah, you could do it your way. It's just I do it less because it's expensive. You know. Okay, I was talking with Vasil before you. He told me his side of the story of your friendship and collaborations. Can you tell me
your side of story. Well, we met when he came to New York from Berkeley, and then he did this little recording, and he asked this guy Matt Garrison, I'm sure he told you this, Matt Garrison, great bass player, about who he should get for saxophone or something, and Matt recommended me. So I did the recording. I really liked it. I liked the way he played. I had this regular gig at a place called Izzy Bar, which was in New York on, First Avenue and 13th maybe? I can't remember, 12th. And it's no longer there. It was owned by these French people, and it was a great place. A lot of good music happened there for a while. So I just put him in my band because I liked the way he played. So he was in New York for a while he was there. He was in my band, and then he had to go back to Serbia, and we lost touch for years and years and years. And then later on, through social media, we got together again, and then he asked me to do a tour 2 years ago, and then we rekindled the whole thing again. You reunited again. Exactly. Do you have any plans in working with Vasil in near future and visiting Serbia and Balkans again? You said you like Serbia. And Yeah. so I guess. Yeah, no, I'll definitely be back. I mean, I kind of started a trio here with Beja, who's playing drums, and Erica Stajic, who's a great bass player, who's studying in Berkeley, who's now back in Serbia for the next couple months. And Vasil hopefully will have more stuff, and I have a lot of friends here, so I'll definitely be back. I mean, I might be back here in June or July, so soon. So yeah, soon. I've been coming pretty often lately, yeah. Well, we expect you to come soon, and thank you very much. I wish you a successful promotion, and I hope you will come back soon. I will definitely come back. I wish all the listeners of Jazz Legend the best. Keep on listening.